नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज 30 अप्रैल को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया एज ऑफ मार्च 24। और जो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स थे वो टोटल बिजनेस ग्रू बाई 10.34%, दैट इज 6,36,756 crore. Total deposits by 7.16%, that is 3,85,011 crores, and the CASA deposits have increased by rupees 11,657 crore to 1,91,969 crore, reflecting YoY growth of 6.46% and having a share of 50.02 of the total deposits. Gross advances increased by 15.60%, that is 2,51,745 crores. Credit to deposit CD ratio improved to 65.59%, registering an improvement of 473 bps from 31st March 23. Gross NPA improved to 4.50% to registering an improvement of 394 bps. Net NPA improved to 1.23%, registering an improvement of 54 bps. Provision coverage ratio improved to 93.58, registering an improvement of 110 bps. Net profit by 41.33%, that is the rupees 807 crore quarter, 61.113% to rupees 2,549 crore in the financial year. Net interest income increased by 10.34% to rupees 12,896 crore for 12-month period. Financial year ended 31st March 24 over a corresponding period of the last year. Return on assets improved 0.76% and 0.63% quarter to quarter for 12 months period. Financial year ended 31st March 24 over corresponding period of the last year, registering an improvement of 15 and the 19 bps respectively. Return on equity improved, CRR improved. और अब हम अगर बात करते हैं कि बैंक का शानदार रिजल्ट आने के बाद एम्प्लॉइज को पीएलआई में क्या मिलना होगा, और जहां तक आप अगर कंपेयर करके देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज एंड ऑफ द मार्च 20 एंड ऑफ 23 इट वाज 6,883 एंड एज एंड ऑफ 24 इट इज 7,363 crores, and the operating profit is up by 6.96%. Net profit 2,549 crores for the year end 31st March 24. और अगर आप जो PLI का फार्मूला देखें जिसके हिसाब से आपको मिलना है लेस देन 5% नील। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट YoY ग्रोथ में लेस देन 5% होता है इट विल बी नील। फ्रॉम 5% to 10% it will 5 days. So the profit up by 6.96%, so it will come under the category 2, and PLI for the 5 days will be admissible for the employees, and bank will announce shortly for the payment of the profit link incentive at the rate of 5 days. Thank you friends. Namaste.